Dear viewers, thank you and welcome to Omwando Enoch. Omwando Enoch is your only channel in town on matters disability, the only channel that brings you matters disability in fullness, realities without fear or favor. As long as it concerns disability, just log into YouTube, search Omwando Enoch, subscribe, view, share, comment, because without you, dear viewers, Omwando Enoch is no channel. Dear viewers, today we are privileged to be in a town called Kebirigo. Kebirigo is a town in the outskirts of Nyamira County that covers two different constituencies and two wards. The entire town actually is divided into two constituencies and two different wards. Part of Kebirigo town is in West Mugirango constituency and the Bonyamatuta ward, and the part where we are coming to you live from is part of Borabu constituency in Kiabonyoru ward, where today we are privileged to bring our episode on a friend, a colleague who is a person with a disability, is a visually impaired guy, who is also a technician, a radio, TV, all those electronics. Talk about inverters, talk about subwoofers and woofers, talk about amplifiers and mixers and all those you can think about on electronics. This is the place to be. It's called Kebirigo Highway Radio Repair, based on the end of Kebirigo, at the edge of Kebirigo Market, in Kiabonyoru ward. Dear viewers, dear viewers, it's now my pleasure to introduce my guest of the day. And before I do that, this is your presenter, Jared Wilberforce, famously known as Brother Power. Mpenzi mtazamaji, sasa namleta mgeni wangu wa siku ya leo ambaye tueleza majina kamili na vile anavyoendesha kazi yake hapa Kebirigo. Ndugu, habari ya asubuhi? Nzuri sana. Hebu tupe majina yako matatu. Jina yangu yote ni Benard Gesora Moseti. Aha. Benard Gesora Moseti, ongea kwa sauti kidogo. Nyumbani ni wapi Benard Gesora Moseti? Ni hapa tu Kebirigo. Aha. Lakini upande wa Nyagaita Primary School. Kutoka hapa mahali tuko, yes, kuna barabara inateremka hapa hivi nyuma hivi. Kuelekea Nyagaita Primary School. Hapo ndio kwetu. Kwa hivyo wewe kabisa ni mzaliwa wa kijiji hiki ama mji huu wa Kebirigo. Benard, umezaliwa mwaka gani? Tupe historia kidogo ya maisha yako. Mimi kwa ufupi nilizaliwa 1979. Kaa vizuri. Nikiwa na macho yangu vizuri nikiona. Kaenda shule kidogo. Ongeza kwa sauti kidogo. Nikafika standard 8. Sikufanikiwa kupata pesa ya kuendelea na masomo. Ndio nikaenda kujifunza hii kazi yangu. Hii unaona sasa hapa. Pengine wewe ni mtoto wangapi katika familia yenu? Asante sana. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watano. Hii shule ambayo ulisomea unaweza ikumbuka? Ni Nyagaita Primary School. Nyagaita Primary School ndiko ulisomea mpaka standard 8, kisha ukaamua ukaenda kutafuta mafunzo ya mikono tu. Okay. Pengine ndugu Benard, kabla sijawaelezea watazamaji wetu tena kwa lugha ya Kimombo, nipe historia fupi vile ilivyokuwa mpaka ukaja kupoteza uwezo wako wa kuona. Asante sana. Nilikuwa vizuri tu nikifanya kazi yangu. Kisha nikasikia ni kama sijisikii vizuri. Kwenda hospitali nikapewa madawa. Sijui ni kama daktari ya kujua ni dawa gani angenipea. Sasa kutumia hiyo madawa nikaacha nikiona kitu. Upande moja naona iko chini, upande moja iko sawa. Kurudi huko nikauliza daktari iko nini, kaniambia shughulikia maneno ya hiyo dawa ndio inafanya kazi hivyo, wewe maliza dawa. Nikiendelea hivyo macho ikaendelea kupotea tu. Nikaanza kutafuta hospitali nyingine. Ndio nienda kuambiwa huko nishapewa dawa mbaya
ndio ilifanya macho ikaenda macho yangu ikaenda. Pengine ndugu Benard, ilikuwa ni ugonjwa wa muda gani kabla uje kupoteza uwezo wako wa kuona? Pengine wiki 2, siku 3 ama mwezi moja? Kama wiki 3 hivi. Ukiwa mgonjwa? Nikienda hospitali. Sasa nilipobadilisha ndio sasa nikaja kuchua. Nilikuwa natibiwa kitu ingine na nilikuwa na shida ingine tofauti, nikapewa dawa ingine mbaya. Naona fundi mitambo anashiria kwamba uinue sauti yako kidogo tutakavyoendelea. Yenyewe sauti iwe juu kidogo. Relax. Sauti yangu iko hivyo tu. Lakini tutaendelea tu. Good. Fundi atakuja kuongezea. Benard Gesora anatupatia kazi. Dear viewers, I'm talking to Benard Gesora. This is Omwando Enoch channel, your only channel in town on matters disability. Benard Gesora is just narrating to us a story. He's a boy. He was born as a normal child, grew up as a boy in the village and went to Nyagita Primary School. Later on, after he had even attended his courses on radio and TV repair, he fell sick for some time, after which, according to his own words in Kiswahili, he says it's due to misdiagnosis that was held wherever he had gone for curative matters that he fell, he lost his sight. And we here now to continue. Now, ndugu Benard Gesora Moseti, unaweza kumbuka huu ulikuwa umefanya hii kazi kwa muda gani kabla pengine uje kupoteza uwezo wako wa kuona? Asante. Nilikuwa nimefanya kazi kwa miaka, tuseme miaka 15. 15? Ndio sasa macho ikaja kupotea. Macho ikapotea? Sasa wakati huu macho imepotea, umefanya kazi kwa miaka 15, ulipogundua kwamba hauna uwezo wa kuona tena, nini kilikujia katika akili yako wakati huo? Nilishindwa sasa jinsi ya kuishi. Sasa nikafikiria nifanye nini, watoto wakule nini, ni wadogo. Nikaona ni heri tu niendelee na maneno yangu ya kutengeneza redio. Lakini ninasaidiwa na mafundi wengine wakisaidia kidogo, ndio napata kitu ya kukula. So tuseme baada ya kupoteza macho uliendelea na kazi yako ya ufundi? Niko tu hapa, unaniona niko hapa tu. Sasa watazamaji wetu wanauliza, ikiwa mtu haoni anaweza kutengeneza redio kwa jinsi gani? Ninavyokuona hapo umeshika kabisa kijiredio mkononi. Jiredio hili si kijiredio hili ni jiredio kwa maana ya subwoofer. Sasa hebu elezea mtazamaji wa Omwando Enoch channel, inawezekanaje umepoteza macho na ulipataje nguvu tena ya kuinuka kuja kuendelea na hii kazi? Asante. Nilipata kufunzwa na wenzangu ambaye ni walemavu, wakaniambia uwezi kaa mahali penye Mungu hawezi kukupata kusaidie. Sasa unaweza kukaa mahali penye Mungu anaweza kukupata, ukijitafutia ndio akusaidie huko. Ndio nikaja hapa, najaribu sana ile ninaweza nafanya, ile inakuwa ngumu kuona inapatia mafundi wenzangu wananisaidia. Dear viewers, we're just at Kebirigo Highway Radio Repair talking to Benard Gesora Moseti. As you can see, he's already holding a radio in his hands, ready. We just got him at work. We got him off guard, dear viewers, and you're just going to see how he does his work. Sasa hii radio ambayo umeshika mkononi, brother Ben, ni radio ambayo unaitengeneza ama ni kuishikilia tu? Hii radio imekuja hapa saa hii. Sasa nilikuwa nataka niangalie, ndio mkakuja hivi. Sasa tuwezi kuzuia usiangalie, tutaka uiangalie, watazamaji wetu wakiona tukizidi kupiga gumzo. Unaweza endelea kwa na kazi yako tu, tukizidi na kupiga gumzo letu. Benard, unapozidi kuangalia hii redio, baada ya kupoteza uwezo wako wa kuona, pengine familia yako ilikuchukuliaje? Familia iliona sasa ni kama nitaangamia tu, juu sasa sina njia ya kutunza watoto wangu. Nami nikaanza kukuja hivi kama mchezo. Mungu akanibariki tu, unapata hata fundi anakusaidia, unajaribu ile unaweza unafanya. Ndio sasa nikakuja tu hivi.
nione kama naweza saidika hata kidogo. What about your customers, wateja wako? Pengine baada ya kupoteza uwezo wako wa kuona, kuna tofauti wakati ule na sasa hivi baada ya kurudi kazini, unaonaje? Wateja wako unaonaje, kuna ongezeko ama walipungua baada ya wewe kupoteza uwezo wako wa kuona? Wenyewe wanaweza kupungua, lakini wakishajua wewe ni mwaminifu na vile unafanya kazi vizuri, wanakuja tu. Kwa hivyo wengi pengine walipotea kidogo kisha wakarudi? Walipotea sana. Unajua mtu sasa kama uoni, mtu anagundua uoni, sasa anakudharau, anaona sasa wewe huwezi fanyia kazi yake. Sasa hebu elezea mtazamaji wetu, ni kwa njia gani umeweza kurudisha imani ya customers wako? Maana tunapoangalia hapa, mpenzi mtazamaji, workshop imejaa vyombo kabisa, na hivi haviwezi kuwa ni vyombo vyako vya nyumbani, lazima kuna wenyewe. Imewezekanaje kurudisha imani ya wateja wako tena? Wateja ni kufanya kazi kwa bidii. Mtu akikuja na kitu yake umfanyia vizuri. Ni kama hii skuru sasa imekuwa mbaya, hata nayo ifungui vizuri. Skuru inakataa kazi? Imekataa. Na skuru mbili hapa naona ni kama hazitoki, lakini tutafuta njia nyingine tuone kama itatoka, tukiendelea kuangalia hii kitu. Maybe Benard, hapo ni pazuri. Kwanza ndivyo hivyo, skuru imekataa kutoka. Unadhani pengine ungekuwa na uwezo wako mzuri wa kuona, nini ambacho ungeweza kufanya kwa hii redio ambacho huwezi kufanya sasa hivi, maana skuru imekataa? Sasa ni kutafuta ingine. Sasa juu sasa niko peke yangu, nikitafuta sasa siwezi pata rahisi. Lazima mtu akuja nisaidie kutafuta. Ndio nipate, nikishapata imetoka. Dear viewers, we are having a very wonderful session here with Brother Benard Gesora Moseti, a blind, visually impaired radio repairer who is just making me laugh here that sukuru imekataa na kisha imetoka. Sasa he is now confident and he can even smile. Ndugu Benard, mke wako, haswa mke wako na watoto wako wanachukuliaje hali yako ya kutoona kisha we ni fundi wa redio? Sasa kama watoto walikuwa wadogo, sasa wamekuwa sasa wakiona zioni, wamenizoea. Sasa mke ndiye alikuwa mbaya, karibu atoroke. Sasa sioni, na nilikuwa naona ni tukipatana. Si unaona hapo ilikuwa shida. Kwa hivyo hakutoroka, alienda kidogo tu ndiye akarudi. Kaona sasa hakuna njia nyingine na watoto wako. Kaona sasa wacha kuja. Now, dear viewers, those are challenges that come with disability, and especially acquired disability, which my brother is just explaining that when he lost his sight, even almost his family got broken when his wife left him for a while before she made a comeback after realizing that all would be well with her and her family. Dear viewers, we are at Kibirigo Highway Radio Repair, where you are now seeing Brother Benard Gesora here opening up a radio, a subwoofer rather, where he's about to repair it. As he explained to us, it has just been brought a few minutes ago, and this is what he wakes up to do every morning to evening to earn a living in Kibirigo. As we continue, we are about to finish in the interest of time. We're going back to Benard. Sasa Benard, unapofanya kazi yako hii ya kutengeneza radio, naona unaendelea vizuri kutengeneza. Mafundi, umesema kuna mafundi ambao mnashirikiana na wao. Hebu elezea, umepata changamoto gani katika kushirikiana na watu na wakati ulikuwa unafanyia kazi yako mwenyewe? Changamoto pengine ni gani ambazo unapitia? Changamoto ni sasa, kama unaweza fanya kazi peke yako ni vizuri. Kama unasaidiwa na mtu, huenda asikupee kitu. Sasa anasema ni mimi nimefanya kazi, kila kitu ni mimi nimefanya. Sasa kwa hivyo ataona tu ile yenye atakupea. Kwa hivyo yeye ndiye ataamua, atanipea nini. Nataka niulize swali ngumu kidogo, na hapa najua watazamaji wetu wanataka kusikia. Benard, katika workshop ujuzi wangu ni kwamba kuna vitu vinahitaji tests za macho, pengine kama sasa nakuona uko peke yako.
ukihitaji kujua moto, flow ya moto iko namna gani, mambo kama yale. Sasa customer kwa pale anangojea radio yake, utafanyaje? Sasa ndio nataka usaidizi kutoka kwa waizani. Kama ingewezekana mtu atusaidie vyombo, hatuna vyombo hata ya kufanyia kazi. Ukipata mita, kama ni mita ya kutumia, na tafuta ile mita ya kuongea. Sasa sisi tunategemea kuongea. Hii yenye tuko naye sasa inasumbua. Sasa sioni maandishi. Nasikia tu sauti na ikikatika inakuwa na challenge mingi. Sasa kwa saa hizi hivyo inabidi ujitegemee tu kwa njia zozote zile, ili mradi upate kipato cha siku yako. Now Bena, tukielekea mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo, pengine ungependa kutoa changamoto gani kwa watu wenye ulemavu ambao pengine baada ya kupata ulemavu, mtu alikuwa ni dereva, mtu alikuwa ni kinyozi, mtu alikuwa ni mtu wa salon, mwanadada hivi, kisha amerudi nyumbani, unaweza kuwapa ujumbe gani? Asante, naweza kuwaambia wasikufe roho, wakuje. Mungu atawasaidia kuenda kwa kazi yao. Hata kupanda mtu, hata kama aoni, anaweza panda hata mboga, anaweza fuga kuku, afanye kitu, impe pesa kidogo, aendelee na maisha yake, asikate roho akae nyumbani eti sasa hawezi kitu. Thank you. Ungependa kusema nini kwa familia za watu wenye ulemavu kwa sekunde 3? Sasa nawaambia wavumilie, tukue pamoja. Fundi mitambo anaashiria pale kwamba ile ndio watu wanataka kuiona ikiwa kazi, maana umekuwa ukitengeneza. Sasa nataka kuona kabisa radio kweli. Kibiriko Highway Radio Repair ni mahala ambapo wanaweza kuleta radio zao na zikapata kutengenezwa. Hapa hapa si tunaendelea sasa hiyo ifanye kazi. Anataka ifanye kazi. Hata watazamaji wetu wa Omwando Enoch wanangojea sana kwa hamu, wanangojea radio ambayo inatengenezwa na mtu kipofu ifanye kazi. Na ulikuwa unapenda ujumbe wa mwisho tukimalizia? Kwa familia za watu wenye ulemavu, wake zao, ndugu zao, utawaambia ni kwa sekunde 2? Waambie ufanye kazi kwa bidii. Wasiseme sasa wamekuwa walemavu hawawezi kufanya kazi. Wafanye kazi, Mungu atawasaidia. Dear viewers, sasa wanataka uingishe. Naona Ben anataka kuweka radio yake katika moto ili kuifanyia testing kama imekuwa. Na sasa nataka kufanya recap ya kumalizia kipindi chetu cha siku ya leo. Ben akiendelea kuweka radio katika moto, na mpiga picha wetu yuko ange kabisa kukuletea picha angavu ili uone yale ambayo yanaendelea hapa. Dear viewers, we've been having a talk show with one Benard Gesora Moseti at Kibiriko Highway Radio Repair. As you can see, he's been repairing a subwoofer and now is about to connect it to power. We don't know whether it's going to work. It's really our expectation that this radio is going to work. And as you can hear on the background there, he's testing. As you can hear, in few words, in summary, this man Benard Gesora lost his sight when he was already grown up, and he was already a radio repairer. And after all those things, he thought it was wise for him to continue. From Omwando Enoch channel today, we don't really have much. I want to extend a hand of appreciation to everyone who has made this. Okay, good. As we are seeing there the radio about to work there. Benard, fanya kazi kwa bidii bwana. Nataka kusikia sauti ya radio. Nataka kusikia sauti radio ikitoa sauti kabisa. Ikipiga mziki. Ndio watazamaji wetu wa Omwando Enoch channel waweze kuamini kwamba katika workshop ya Kibiriko Highway Radio Repair wanakuletea mambo kama vile yalivyo. Ndugu Benard, I saw you, nilikuwa na karido kingine hapa kidogo ambacho ulikatengeneza kama customer alishaenda na kama kalikuwa around. Kuna karido kale kadogo niliona ukitengeneza hapo wakati uliingia. Ndio niliwekea hapa juu. Hajakuja. Na kalitengeneza kanafanya kazi? Kanafanya tu. Kanafanya. Ndio sasa itaisha. So hebu just bring it near ama mimi nikiguza itakuwa mbaya. Just bring it near.
Nisifanye nini? Dear viewers, this is Kebriwa Highway Radio Repair. This is just one of the radios that Benard Gesora Moseti Benard Gesora Moseti just had repaired this radio. Unaweza izime sasa. Tumeona kabisa inafanya kazi hiyo, na hii kubwa tulikuwa tunaingojea sana kwa hamu, lakini kwa bahati mbaya muda unatupa kisogo. Ndugu Benard, asante kwa kutukaribisha katika workshop yako, na pengine tukikuhitaji tena tutakutembelea hapa ili tupate kuzungumza hata na wateja wako. Dear viewers, I want to appreciate you for being there for us. Always go search Omwando Enoch, subscribe, view, comment and share our content for the sake of the good of our persons with disability and the community at large. I want to extend our appreciation to the technical team that has enabled this show to be a success, starting from the managing director Omwando Enoch himself in person, down to the camera person, our wonderful young man Kevin Arisa, sound engineer Geoffrey Nseka here. I have been your presenter, Brother Power Jared Wilberforce. Until next time, God bless you.